All right, children, let's continue. As I told, the 15th problem, two answers are possible. So what I'm going to do is I'll dedicate a separate video for that. It needs a little bit of explaining. We'll continue with the other problems. The quick ratio of a company is 1.5 is to 1. State with reason which of the following transactions would increase and not change the ratio. Already told you 1.5 அந்த மாதிரி சொன்னா absolute numbers convert பண்ணிக்கோங்க. So 1,50,000 divided by 1 lakh. Paid rent 3,000 in advance. Rent advance pay பண்ணினோம் அப்படின்னா cash 3,000 குறையும். அதே சமயத்துல prepaid rent அப்படின்னு ஒரு current asset 3,000 increase ஆகும். So it actually does not change the ratio in any way. So no change in the ratio. Trade receivable included a debtor Sri Ashok who paid the entire amount due 9,700. No change again. 1,50,000 debtor or 9,700 இருக்காரு அவர் பே பண்ணிட்டாரு ஸோ டிக்ரீஸ் ஆகும் பட் கேஷ் உள்ள வருது அதனால இன்க்ரீஸ் ஆகும். So again no change. This will also not create any change. So that will be the answer for those transaction, my dear children. Moving forward, current ratio of Vidur Private Limited is 3:2. Accountant wants to maintain it at 2:1. Following options are available. I guess we just did it. Same problem we did. Okay. 3:2 is nothing but 1.5:1. In the previous video, same problem we have done. You can repay bills payable. Purchasing goods on credit, no. Short-term loan, no. So only one is correct. We have done this problem. Kindly go through it. Previous video. Assuming the current ratio is 2:1, purchase of goods on credit would. It'll decrease it, but anyway, I'll show it. 2:1 is 2 lakh divided by 1 lakh. Just multiplied with 1 lakh as usual. And purchase of goods on credit. So creditors will increase, and assuming this becomes 2,50,000 and inventory goods increase ஆகிறதுனால current asset increase ஆகும், creditors increase ஆகிறதுனால current liabilities 1 lakh. I think to keep it simple 1 lakh goods வாங்கலாம். So அப்போ 3 lakh ஆயிடும், இது 2 lakh ஆயிடும். So the new ratio is 1.5:1. 3/2, 1.5:1. Earlier it was 2:1. So what decrease of the ratio? So assuming the current ratio is 2:1, purchase of goods on credit would decrease current ratio. Okay. All right, children, moving forward. Which of the following items shown under the head current asset while preparing balance sheet of the company? Current asset le edu varundranga inventories. As simple as that. Current assets of a company were 1 lakh and current ratio was 2:1. Company paid 25,000 to a trade payable. Current ratio will, what happens? The current ratio increase. Current assets of the company 1 lakh. 1 lakh. Current ratio on the 2:1. Appa current liability 50,000 ஆக இருக்கும். போட்டு பார்த்தாலும் வரும். 25,000 trade payables pay பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா 1 lakh வந்து 75,000 மாறிடும், 50,000 வந்து 25,000 மாறிடும். ஏன்னா இதுல பே பண்ணனால கேஷ் குறையும், அதனால கரண்ட் அசெட் குறையும், அண்ட் இது கிரெடிட்டர்ஸ் குறையும். ஓகே, ஸோ அதனால கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் குறையும். ஸோ நவ் இட் ஹஸ் பிகம் 3:1. It's become 2:1 ல இருந்து 3:1. Oh my god, I did தப்பா சொல்லிட்டேன். Current assets of the company were 1 lakh and its current ratio was 2:1. Company paid 25,000 to trade payable. So 2:1 has now become 3:1. So C is the correct answer. அடுத்து 21. Equity and liabilities. Current liabilities 8 lakh, current assets 10 lakh. Okay. So balance sheet extract. Subsequently, it purchased goods for 1 lakh on credit. Quick ratio will be okay. Quick ratio is current asset minus inventory minus prepaid expenses minus other current assets. So quick ratio என்ன ஆகும் கேக்குறாங்க. What is the quick ratio earlier? Assuming this 10 lakh does not have any inventory and the 1 lakh newly purchased only is inventory. Okay.
So inventory purchase பண்ணா அதை include பண்ணக்கூடாது. So 10 lakh divided by இல்ல 10 lakh இல்ல inventory 1 lakh purchase பண்ணிருக்காங்க. Let me explain it properly to you guys. Quick assets is equal to current asset minus inventory minus prepaid expenses minus other current asset. I'll show you where I got this from. I mean, you all know it, but still I'll show you. So in NCRT, the formula for quick ratio gives quick assets divided by current liabilities, and quick assets na enna appadina we exclude inventories at the end, other current assets such as prepaid expenses, advance tax, etc. Okay, so now in this question, going back to the question, they want us to calculate the quick ratio. So quick ratio na quick assets divided by current assets. They're saying that subsequently we purchased 1 lakh inventory. I am assuming that in this current asset inventory is not there. அதுக்கப்புறம் 1 lakh inventory purchase பண்ணிருப்பாங்க. 1 lakh inventory purchase பண்ணா அதுக்காக காசு பே பண்ணிருப்பாங்கல, அந்த 10 lakhல இருந்து cash would have gone out, correct? So 10 lakh minus 1 lakh, new cash is 9 lakh divided by current liabilities 8 lakhs. Current liabilitiesல எந்த சேஞ்சும் இல்ல, inventory உள்ள வந்திருக்கு, cash வெளிய போயிருக்கு, அவ்வளவுதான். So 9 divided by 8 is how much? 1.125. Okay. So we don't have a choice. 1.125 only level. All right. So assuming the goods were purchased on credit, அப்ப cash வெளிய போயிருக்காது இல்லையா? அப்ப inventory உள்ள வந்திருக்கும், but inventory உள்ள வந்தாலும் quick assetsல எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது. அது 10 lakh ஆவே இருக்கு. But current liabilities would have increased by 1 lakh because creditல purchase பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா creditors increase ஆயிருப்பாங்க இல்லையா? So 10 lakh by 9 lakh. இதை போட்டு பார்க்கலாமா? 1.111. So the goods have been, oh my god, they've given purchased on credit. நான் தான் பார்க்கல முதல்ல. Alright children, the goods have been purchased on credit na inventory increase ஆகும், but inventory increase ஆகுது, current quick assets எந்த வகையிலும் பாதிக்காது because inventory is not part of quick assets. And liabilities வந்து increase ஆகும் because creditல purchase பண்ணிருக்கோம். So it is 1.10 lakh divided by 9 lakh வரும், so which is 1.11 is to 1. My mistake, my dear children, sorry. All right, people, going forward, 22nd question. If current ratio of a company is 3:2, identify which combination is correct. Easy. Current asset divided by current liability தான் answer. So current asset divided by current liability 3:2 வர மாதிரி எதுல இருக்கு? 50 50 வாய்ப்பு இல்ல, 60 50 வாய்ப்பு இல்ல, 90 70 வாய்ப்பு இல்ல, 90 60 போட்டோம்னா 90 by 60, 3 divided by 2. So option D is the correct answer. Some ridiculously easy questions, some questions which make you think. Which of the following assets are not part of current asset while calculating the current ratio? This is a tricky one. Okay. The answer is marketable securities as given in the book. But then marketable securities, if they're short-term investment, they are part of current assets. And loose tools are part of inventory. If a loose tool can be used for any fixed asset, it is fixed. It is considered as fixed asset. But if the loose tool can be, if it can be used for any fixed asset, it is considered as inventory. If it can only be used for a particular fixed asset, it is not considered as inventory, but considered as that particular part of that particular fixed asset. So loose tools can be considered as inventory for 12th standard level, yes. And marketable securities also can be considered as current assets because we're going to sell them in the short period. But then the answer given in the book was C. So I think I'm just going to ignore this question. Ambiguous questions, or if I did anything wrong, if there is an explanation for this, kindly let me know. Anyone who goes through this video. I don't know. 24th question.
Normally, absolute ratio is further refinement of liquid or quick ratio. Which of the following is considered fairly satisfactory? Absolute ratio is not part of NCRT. So it is not part of NCRT. Google always has answer. So absolute ratio is nothing but absolutely marketable, say absolute liquidity, அதாவது completely liquid. இப்போ current assetல inventory, prepaid expenses அதெல்லாம் இருக்கு. அதுலயும் inventory, prepaid expenses எல்லாம் liquid, அவ்வளோ liquid இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு we find another level, quick ratio. Inventory இதெல்லாம் other current assets எல்லாம் remove பண்ணிட்டு liquidity எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அப்சல்யூட்ன்றது அதோட இன்னொரு ரிஃபைன்மெண்ட். ஸோ அப்சல்யூட் ரேஷியோல நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ், கேஷ் இன் ஹேண்ட் இன் அட் பேங்க் அண்ட் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தட் ஆர் ரெடிலி சேலபிள் அட் தேர் மார்க்கெட் பிரைஸ். இதை மட்டும் எடுத்துட்டு கரண்ட் லைபிலிட்டிஸால டிவைட் பண்ணா நமக்கு அப்சல்யூட் ரேஷியோ கிடைக்கும். திஸ் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் என்சிஆர்டி சிலபஸ். Understood. But in the formulaவே நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணது marketable securities are part of current assets. So this question I'm ignoring. Wrong. Okay. Anyway, no scribbling. All right, children. So what is the absolute ratio, ideal absolute ratio, optimum absolute ratio? As per Google, it is 1:2 or 0.5:1. So B is the correct answer. Just I'm very sure NCRT is not, CBSE is not going to ask this question. But anyway, the two basic measures of liquidity are current ratio and liquid ratio. 26. The dash is a measure of liquidity which excludes dash, generally the least liquid asset. So your liquid ratio or quick ratio, acid test ratio excludes inventory as it is a least liquid asset. Which of the following transactions will improve the current ratio? Current ratio will improve. It depends. Current ratio more than 1 aranda, certain transactions will improve. Current ratio less than 1 aranda, certain transactions will improve. So I am ignoring this. Again, I'll explain this in a separate video. Question number 27 and question number 15. Working capital is difference between current asset and current liabilities. Option C, this formula. Current assets include only those assets which are expected to be realized within 1 year. ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்றோமோ அதெல்லாம் current asset. The two basic measures of liquidity are current ratio and liquid ratio, already studied. So 30th question done. 31st question, a company's liquid assets are 6 lakh, inventory is 1,50,000, current liability are 4 lakh. Subsequently, it purchased goods of goods for rupees 1 lakh on credit. Quick ratio will be, what was the earlier liquid assets? 6 lakh was the earlier liquid asset. Adilirundu divided by current liabilities are 4 lakh. This is the present situation. Subsequently, it purchased goods for 1 lakh. 1 lakh goods purchase பண்ணிருக்கு. இப்போ நம்ம quick ratio or liquid ratio or asset test ratio அது பார்த்துட்டு இருக்கோம். And inventory purchase பண்ணா inventory increase ஆகும், but it will not affect the numerator because inventory நம்ம quick ratio எடுத்துக்க மாட்டோம். So 6 lakh inventory will remain the same after the purchase. But current liabilities, if you purchase goods, current liabilities will go up by 1 lakh. So it will become 6 lakh by 5 lakh. So the ratio would have supposed to have declined. Let's see, 6 lakh by 5 lakh. You people divide. I'll do it in Excel. 6 divided by 5 is 1.2:1 is the correct answer, my dear children. 1.2:1 is the correct answer. Current ratio is 1.5:1. Working capital is 30. What will be the amount of current liability? Very simple. Current ratio is equal to current asset divided by current liability. 1.5 divided by 1 is equal to current asset divided by current liability. 1.5 current liability is equal to current asset. Okay. Working capital is 30,000. Working capital is equal to current asset minus current liability. Working capital is 30,000 is equal to current asset
minus current liability. Current liability can be written as, current asset can be written as 1.5 current liability. 1.5 current liability minus current liability is equal to 30,000. So 30,000 is equal to 0.5 current liability. Current liability is equal to 3 lakh divided by 5, which is 60,000. You do the math, you get it. Very simple question. Moving forward, from the following information, quick ratio will be bank overdraft கொடுத்துட்டாங்க, trade payable, இதெல்லாம் current liabilities. Current liability, current asset 70,000, அதில் inventory 10,000, prepaid expense 5,000, advance tax 5,000. இது எல்லாத்தையும் கழிக்கணும். Because quick assets தான் நமக்கு தேவை. Quick ratioக்கு quick asset divided by current liability. Current liability வந்து straightforward, 40,000, 10,000 50,000. Current asset 70,000, அதுல இருந்து inventory, prepaid expense, advance tax கழிக்கணும். 20,000 ரூபாய் கழிக்கணும். கழிச்சா 50,000. So 50,000 is my quick asset. 1:1 is the answer. All right, children, moving forward. Quick assets is equal to current assets minus inventory minus prepaid expenses. Option B. Ideal current ratio is 2:1. 35 to 2:1. Total assets are 13,20,000, non-current assets 6 lakh, and capital employed 12 lakhs. Which of the following represents the current ratio of the venture? இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், prepare the balance sheet. Total assets are 13 என்ன போட்டோமோ 13,20,000, non-current assets 6 போட்டாச்சு. 6 lakh current asset வந்து அப்போ எவ்வளோ இருக்கும், 7,20,000 balancing figure. And capital employed na debt to equity ரெண்டையும் சேர்த்து capital employed வந்து 12 lakhன்றாங்க. அப்போ total of liability side 13,20,000 இருக்கும். அப்போ current asset வந்து 1,20,000. ஸோ அப்போ current ratio என்னன்னு கேட்குறாங்க, 7,20 divided by 1,20, 6:1. இந்த சமயம் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் போட்டேன், I'm sorry, forgot. A transaction involving a decrease in both current ratio and quick ratio. Current ratio and quick ratio ரெண்டுமே குறையிற மாதிரி என்ன டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போமா. Decrease in both current ratio வந்து current asset divided by current liability. Quick ratio வந்து quick assets divided by current liability. Current asset க்கு quick asset க்கு நடுவுல inventory, other current assets எல்லாம் இருக்கு. Sale of non-current assets for cash. Non-current assets கேஷ்க்கு வித்தா current asset increase ஆகும், quick asset increase ஆகும். ஸோ ரெண்டுமே increase ஆகும். Decrease கேட்டிருக்காங்க. So this is not the answer. Sale of stock in trade at loss. Stock in trade lossல வித்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. Current asset என்ன ஆகும், minus inventory plus cash. பட் அந்த கேஷ் வந்து போதுமான அளவு இருக்காது, ஏன்னா லாஸ்ல இருக்கும், கம்மியாக தான் கேஷ் வந்துருக்கும். அதனால டோட்டல் கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கும். இப்போ லாஸ்ல விற்கிறான்னு என்ன, 10,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள இன்வென்ட்ரியை 8,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறது. ஸோ 2,000 ரூபாய் குறைஞ்சிருக்கு டோட்டல் கரண்ட் அசெட். ஸோ கரண்ட் ரேஷியோ டிக்ரீஸ் ஆகும். பட் குவிக் ரேஷியோ பொறுத்தளவுல இன்வென்ட்ரியை பத்தி நம்ம கவலைப்படுறது இல்லை, கரெக்டா இல்லையா. ஸோ கேஷ் உள்ள வந்திருக்கு. ஸோ குவிக் அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ குவிக் அசெட் டிவைடட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி. அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ குவிக் ரேஷியோ டிக்ரீஸ் ஆகாதனால இதுவும் சாய்ஸ் இல்லை. கேஷ் பேமெண்ட் ஆஃப் கரண்ட் லைபிலிட்டி அதை பெண்டிங்ல வச்சுப்போம். பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட் ஆன் கிரெடிட் இதையும் பெண்டிங்ல வச்சுப்போம். இந்த ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனுமே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வெதர் த கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் மோர் தென் 1 ஆர் லெஸ் தென் 1 அப்படின்றத பொறுத்து. Cash payment of current liability will reduce cash. At the same time, it will reduce current liability by the same amount. Purchase of stock and trade and credit will increase. Will increase inventory, will increase current liability. It will only increase current liability. So இது ரெண்டுமே வந்து whether the ratio is greater than 1 இல்ல less than 1 அப்படின்றத பொறுத்து தான் இருக்கு. So question number 15, 27 and 37 நான் செப்பரேட் வீடியோல உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். ஓகே, as of now first two choices வந்து wrong, அது நீங்க ஷூரா வச்சுக்கலாம். அடுத்து question number 38, assuming that the current ratio is 2:1, purchase of goods on credit would this is a very good question. They've given the ratio, so you can tell 2:1 என்னது, 2 lakh divided by 1 lakh. Purchase of goods on credit என்ன ஆகும், 50,000 ரூபாய்க்கு goods வாங்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க.
₹1,00,000 வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ குட்ஸ் வந்து உள்ள வரும். ஸோ இன்வென்ட்ரி 3 லேக்கா மாறிடும். ஐ மீன் கரண்ட் அசெட் 3 லேக்கா மாறிடும். அண்ட் 1,50,000க்கு நம்ம குட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அப்போ வந்து இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். தட் இஸ் 1 லேக்கு குட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். அப்போ என்னோட கரண்ட் லயபிலிட்டி வந்து 2 லேக்கா மாறிடும். ஏர்லியர் ரேஷியோ வந்து 2:1, நியூ ரேஷியோ வந்து 1.5:1. ஸோ ரேஷியோ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. Decrease of current ratio. Okay. A company has liquid assets rupees 75,000, inventories rupees 15,000, prepaid expenses 10,000, and working capital of 60,000. Liquid ratio என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க. கம்பெனி ஹஸ் லிக்விட் அசெட்ஸ்னே சொல்லிட்டாங்க. லிக்விட் அசெட்ஸ் வந்து 75,000. அதுல இருந்து நீங்க இன்வென்டரி ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் கழிக்க கூடாது. அண்டர்ஸ்டுட். அப்புறம் எதுக்குற இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதா கொடுத்துருக்காங்க. Working capital is equal to current asset minus current liability. Working capital 60,000 கொடுத்தாங்க. Current asset கொடுக்கலையே. Current asset எவ்வளோ? Liquid assets plus inventory plus prepaid expense தான் current asset. So 75,000 plus 25,000, 1 lakh. 1 lakh minus current liability. அப்போ current liability எவ்வளோ? 40,000. Liquid ratio என்னது? 75,000 divided by 40,000. 7.5 divided by 4. I think this is the answer. Anyway, let Excel tell us. (1.87:1) is the correct answer. Liquid ratio is also known as quick ratio, acid test ratio. Both A and B is the correct answer. All right, children, with 40th question, we'll close this video. We'll continue. There are 28 more questions in liquid ratios itself. We'll continue in the next video. You people take care, have fun, and bye.